Good morning, my dear student. Welcome you all to part 2 video of Unit 3. Alright, so in the previous video, we had learned regarding SSA, isn't it? Now we are going to discuss about the next scheme, okay, which is also important in India for the purpose of secondary education. Alright, now you see here similar to SSA, okay, as you know SSA is dealing with elementary education only. So like SSA, this is scheme, okay, also similar to the SSA, okay. So this scheme is Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. So before going to the content, let me tell you something, okay, that you are concerned, I hope. Like I hope you know, manek tomadamo tumiyo hoy kane adamo jene dam de boy do RMSA school singori age jene tole di manek se disi baram lungle district andara goriyo manek RMSA school age oni sini nahi se school ani, okay. Basically that school are not fully government but also grants, fund, these things received by those school, okay, but it's we can say semi-government. All right, so like as I said, this is an scheme, okay, this is a scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan RMSA, which deal with secondary education, okay. So here you see this is scheme, we can say a scheme for universalization of access to and improvements of quality at the secondary stage. It's mean this scheme has been existed, okay, for universalization of access. All right, mane secondary level nahi say secondary education je age sen improve korete aro tarode pela noje gorine mane khono children mane khono chhatro ba guru mane secondary stage lungi ber jion nahi ba lumondoi siun nahi bekun nahi secondary education pedak. All right, so you see secondary education is a crucial stage in the educational hierarchy as it prepares the student for higher education and also for the worlds of work. Here you see, okay, as you know, after we complete elementary education, isn't it, then we have to go for another schooling, that is we say that is also a stage, we can say secondary education, okay. So secondary education tumi hor po mane sibinalo de prepare kori de higher education hote, okay. Higher education mean mui no hor tomare higher secondary education, okay. Mui homotalo de higher education mane college ba ise uredi, okay, university. All right, so secondary education odolode ami aro hide ami yot feji olode ekanolode secondary education amara higher education ote mane je gore prepare toiri mane ready kori de oni ready hobatte mane kancha jukol kori de te aro kanalode also for the worlds of work mane tumi hor elementary up to elementary levels I mean most of these children, okay, most of the children between the age group of 6 to 14 year cannot be included in the worlds of work. You know why? We cannot, any children cannot work in factories, you know. Juvenile acts, there is an act, okay, juvenile act. Tik se ore nahi ami sigonguro hamot mane labor se kore dore neware, okay. Elementary level of guru besbak se dorono manek se siun guru manek 6 to 14 year bidre tik sanote sokana ami hamol satto man lagito manek muino horsi bekon, okay. Jara do goribor mane posaba tara do haje jo goribe hamoni sigon tundori hintu manek generally ami jodi generally selemagen ami sigon gurore bole juri ba hamo heneware gaburo mane loinoware, okay. Secondary stage is the only stage, okay, which permit us or which teach us
to be relate, okay, to be related with the walls of work. Mane sige te ami hongore hamboi mane konchana bongai man hamboi hongore jurito the bongoni. Seno tenahi yolode songsar or hamodo mane secondary education ne mane hamor songsar dami yotunori somidi ai bichone. Senai next class 9 and 10 constitute a secondary estate, whereas class 11 and are designed as the higher secondary estates. As you know, okay, Ame di hodi class 9 and 10 high school, isn't it? Then actually high schools is also, we can say, higher, secondary education, okay? Secondary education, we can say in Mizoram mostly we can say high school, okay? Out of Mizoram, high school and Honda de secondary estate, okay? CBSE bodo jara forum ba inu ekda bodo agon tara janando bodo asin or secondary, okay? High school no hon. All right, basically hon bezar home ekda hon into the secondary education honda isin buchone. There is anote class 9 or 10 or secondary. Then you know here we can say we say here we call higher secondary, isn't it? Higher secondary, but which is term as senior secondary, okay? Actually here it is also written higher secondary as this, but actually jena hi manek aro centrally manek jodi ami hoidisele hoy manek literally sbe hodosele magan cb holode hoidi senior secondary stage, okay? These are the two stages, all right? Secondary and senior secondary or higher secondary, okay, included in secondary education. All right, so you see the next point, the normal age group of the children in secondary classes is 14 to 16, whereas it is 16 to 18 for higher secondary classes. As you know, in elementary education, all right, between the age of 6 to 14 years, we achieve or we study in elementary education or in this age group, okay? Manek soiddo hoite, sorry, I saw hoite soiddo bozor vidire ami nahi elementary education je oni manek elementary school, primary, upper primary se ora ami sigi manek te koi odor manek tik sengori ne je nahi ami ssbo manek te do soy hoite soiddo bozor doge amara education notte nana kande oni tik sengori RMSA here also, okay? RMSA also facilitates, okay, give facilities and infrastructure, all right, for education in this age group, okay? It's 14 to 16. You know, as you see, you can follow the chart also, okay? You can follow sequentially, like 6 to 14 years, all of the class hoite 8 class all of the manek soiddo dogoni manek siola elementary sevore de ami horbedi high school ba secondary horbedi channel of the the bozor oni 9 10, then you can trace, okay? 14 of complete goriba, then 14 or 15 secret sasano boyo jet soiba 14 to 16 sibalo de otalo de sibe secondary, okay? Then 16 to 18 all the so di bozor aro higher secondary am then hoy so dalo de di bozor oni 11 12 tik so dalo de 16 to 18 so di bozor jengore di bozor nahi mane so se higher secondary laga tik sengori ne mane secondary stage jot mane h chance sengori ne normally, okay? Normally I'm not saying suppose some are maybe below 16, some of you maybe enter in higher secondary below 16 also, okay? But that's based on your schooling, okay? To hakatnari school shuru kora se na to ore different koribo, but normally all the Indian education system what engori ne as group mane divide gochi, okay? So this is the introduction for secondary education, okay? So next we are going to the main content, okay? That is Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. Now this also called in English as National Mission for Secondary Education. Mane ko dejor mane kan mission de mission mane secondary education hote yo. Let us know about it, okay? What is it? All right, how it's come or when it is implemented. All right. So you see here, RMSA is a centrally sponsored scheme of the Ministry of Human Resource Development, MSRD, Government of India for the development of secondary education in public school throughout India. All right. So here you see, RMSA is a centrally sponsored scheme. All right.
which falls under the Ministry of Human Resource Development. All right, governments of India for the developments of secondary education in public school. All right, manai khattalo de RMSA lo de ko centrally manai not actually fully central noy, but I manai jo normally hope central scheme gori hete ole jater ole de इवेक ऐसे शेयर हो गया गवर्नमेंट शेयर हो गया ओके माने सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर हो गया ऐसे शेयर हो गया इनटू जो सेंट्रल और माने बेस गोरी 75% सेंट्रल दिपाय सेंट्रल स्कीम होबे ओके सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होबे माने ए स्कीम फॉर एमएसआर दे अंदर है ओके माने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जे डिपार्टमेंट अंदर ना ही एजुकेशन फॉर ओके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन फॉर ऑन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन नो डील करे दल ए मिनिस्ट्री ओके ऐसे मिनिस्ट्री ना ही इवे পরে বা আগে তে তার জিয়ানলো দেখিদে সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপগত মানে ইমপ্রুভগত উন্নতি মানে উদযাপনগত ওকে মানে বাড়া দেওয়ায় জলজলিগত সাংমান্দি হয়েছে তে মানে সেন হতে হিদে পাবলিক স্কুল আনি ব্যাক পাবলিক স্কুল মি আই এম নট সেইং ওকে হিয়ার দ্য Kamalanagar there is a public school. I am saying here public means government school okay government secondary school কিন্তু মানে RMSA স্কিম মানে secondary education মানে গভর্নমেন্ট স্কুল আনি ডেভেলপ করে দিও আমার স্কুলত নদী বসি দে নির্বাণত দুলারামত মানে যে স্কুল আগে সে প্রাইভেট আনে নদী বসি দে সেন RMSA অন মাস্টারও ইনগেজ নকরিব হন হিচু নদী ফেসিলিটি নদী ওকে কিন্তু গভর্নমেন্ট স্কুল হলে হয়তো RMSA ও মানে হয়তো কানি যেনে মানে একদম ওকে RMSA আন্ডার স্কুল আনি নপলাইও মানে অন্য পাবলিক স্কুল মানে গভর্নমেন্ট স্কুল আনি যে সাহায্য মানে না মাস্টার যে এনগেজ করে দন অলরাইট so this scheme was launched since March 2009 মানে 2009 নাই we have launched question okay but the implementation of the scheme has started from 2009 to 10 to provide condition for efficient growth development and equity for all মানে কিন্তু this scheme was started only from 2009 I mean in between 2009 and 2010 মানে এই স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করছেন দে বানাবো না লাঞ্চ করা না পরে দিও মানে ইমপ্লিমেন্ট করছেন দে হলো দে 2009 আর 10 বিদ্রে ওকে সিতুন ধরে মানে হামসারে মানে দরমর মানে উৎপন্ন করতা মানে হাই সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপ করতা বারে দাক আর না হি ইকুইটি ফর অল ব্যাক কোনারে সমান সমান তুমি তো যে মুই মানে এসএস অ্যাবাউট ইকুয়ালিটি ইকুইটি ফিক্সার বডি দেখে তো মানে ডেমনস্ট্রেট করছং ঠিক সেঙ্গরিনে ইকুইটি গেম ফেদাক মানে ব্যাক স্কুল আনি ব্যাক ছাত্র গুনে সেকেন্ডারি লেভেল ওকে ইকুইটি মানে যারা যদ লাগে সেন জেন লাগে সেন দিনে দি সমান সমান উন্দ বাকি উন্দ জীবনের আগে সেগুন সমান সমান ওদাক সেকেন্ডরা ইকুইটি হয় ওকে ইকুয়ালিটি হলে দ ব্যাক কোনারে এক কান জিনিস দিলে ব্যাক একজনের একজন দিলে ব্যাক কোনারে এসে জিনিস চান দেবরে কিন্তু ইকুইটি এসে না নহয় ইকুইটি হতে হলে একজনের ধরি না ইক হাতা দে আর এক করে হলো দে থার লাগার তালে হাতা হইতে হলম আরেক করে লাগার যখন থারে দিব ওকে মানে হাতা হলম সে উনি দিব সে নরে ইকুইটি হয় সাথে ইকুইটি এম ব্যাক কোনারে দিবেতে এই স্কিমও মানে জি করছন ইমপ্লিমেন্ট করছন অলরাইট so tar vision on here okay let's see the vision okay of RMSA. The vision for secondary education is to make good quality education available, accessible and affordable to all children in the age group of 14 to 18 years. Here you see, okay, here it says that the vision of this scheme, okay, is for secondary education to make it or to impart quality education, all right, to and make it for making secondary education accessible and affordable to all children, okay, those who are fall under the age group of 14 to 18 years, all right. Mane khatalo de ever mane vision alo de যে কোয়ালিটি এডুকেশন মানে কোয়ালিটি মানে খবর মানে গম শিক্ষা আয় মানে যে বরবাদ ন যে শিক্ষা মানে কোয়ালিটিও তো হওয়ার মানে গম মানে গম বজন ন যে শিক্ষা গম শিক্ষা সেগুলো দিবেতে মানে অ্যাভেলেবল করে দিদ আর অ্যাভেলেবল হতে আমি সাংবাদিক যে অ্যাভেলেবল হয় মানে মানে plentiful করে দিতে হয় দে তার অর্ধে অ্যাক্সেসিবল হতো আর অ্যাফোর্ডেবল হতো মানে তারা লই ফাত্তাক আর তারা পে ফাত্তাক ওকে
Peyo fatang mane loyo fatak jiunai soiddo hoite adoro bojoro bidire poron se guru gunur. One? So number 1 point you see here. To provide a secondary education within a reasonable distance of any habitations, we should be 5 km for secondary school and 7 to 10 km for higher secondary school. Here it says that, okay, secondary education should be established. I mean, secondary school should be established in a reasonable distance. Alright, for high school, the distance should be 5 km only. Alright, and for this higher secondary, or you can say, okay, senior secondary school, there should be that the distance should be 7 to 10 kilometers. All right, in between 7 to 10 kilometers. All right, a higher secondary school should be established into a scheme. I mean, say this if there is a in this no idea. 7 kilometer fari mane ekan school 7 kilometer mare ekan high school sorry 5 kilometer for ekan high school do 5 kilo ara se kan tulidula 5 kilometer for ekan high school do. All right, into amayo do 5 chance kan adamayo ekan school jepe yo sik hintu mane RMSA botan mane seri tami affordable no bhari accessible no fer secondary education on RMSA general ne sen the higher secondary you see here in Kamalanagar how many I mean sorry in CDC you see here how many higher secondary are there might be 10 to 15, not more than 15. I think it will be less than 15 also, maybe only 10. Okay, it's fall under 10 maybe. Hindi bhi hoida hodok 7 hoite 10 km of bidre hama kaikan higher secondary banedak mane 10 km or ba 7 km of bidre ekan higher secondary school singuri banedak one. The next point, ensure universal access of secondary education by 2017 GER of 100%. Here it says, okay, it should make sure that all children should achieve, okay, or should enroll in secondary education by 2017 for getting gross enrollment rate, okay, gross enrollment rates of 100%. Manek মানে এই স্কিম হতালতে এমন মানে গেচরে মানে এমন কান ওভার বত বানে দাগ সেকেন্ডারি এডুকেশনতে ছাত্র গুনে বা চিলড্রেন গুনে ওকে 2017 এর ভিতরে যারা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল যেবার যোগ্যতা ওই মানে এলিমেন্টারি পড়িয়ন সিগুন 17 এর ভিতরে এনরোল ওদাক ব্যাকুন ক্লাস 8 তো ক্রস গরেও রয় ব্যাকুন এনরোল ওদাক ওকে সো 100% পুরো দাগায় তারা মানে কান জেলো মানে যেবো হই যায় স্কিম হই যায় Then next point, providing access to secondary education with a special reference to economically weaker section of the society, the educationally backwards, the girls and disabled children residing in rural areas and other marginalized categories like ST, SC, OBC and EVM. EVM means economically backward minorities. Okay, here it says that secondary education, I mean the visions of this scheme, okay, to provide secondary educations, all right, by taking into consideration or referring, okay, to the economically weaker section of the society, educationally backwards, girl and disabled children, or those who are residing in remote areas or rural areas, we can say, and other marginalized categories like ST, SC, OBC and EVM. Abale hono esi ST hare hoy ST amisi de sidul tribe ani te SC aro de sidul caste seunjo aro agono okay te OBC other backward caste ani seuri ne agono te aro de ekdai mane economically by educationally backward minority aro amatmen jodo goribu agan sene minority agan ne seun jadai ta e point hotalo de secondary education mane deodo. All right, secondary education the dibek কিন্তু দিবেকে আরো মানে হংরি দিবেক সেও আগে মানে এক দাইরে তো যারা মানে যে ভারন্ত জাদো তাই কিন্তু যারা যে নবারণ সিগুনরে মানে কনসিডারেশন আছে কনসিডারেশন লনে লই বা তারারে মানে রেফারেন্স করিনে তুলনা করিনে তারারা মানে জানা বেগওয়াতানি বাতিং আবুয়া অন্যান্য ফাইনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড এরিয়া নিসেনে আরবান আর রুরাল অনেক সিনি সেনে সে বেকানি মানে কনসিডারেশন আনিনে তারা নাহি সেকেন্ডারি এডুকেশন infat gotak, okay, provide gotak. All right, a scheme akan vision man loe deyai. Okay, now objective of the RMSA. All right, to improve quality education imparted at secondary level through making all secondary school conform to prescribed norms. Here it says, okay,
RMSA wants to improve quality education, all right, which is provided at secondary level through making all secondary school conform to prescribed norms. It means that whatever the norms has been taken out by RMSA, okay, so all the secondary schools should be concerned with it, all right, then improve the education, all right. মানে হলো দে এই স্কিমৰ মানে অবজেক্টিভ বানালো দে কোৱালিটি গান মানে ইমপ্ৰুভ কৰি এতে সেকেন্ডাৰী যে এডুকেশ্যন আয় নে সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন সিম্পলি মানে হয় বাদি কৰি সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন মানে ইমপ্ৰুভ কৰি এতে বেক সেকেন্ডাৰী স্কুল আনি সে স্কুল আনি না হি এই আরএমএস স্কিম যে নর্মস লয়ে ওকে মানে হয় কানি নর্মস প্রিন্সিপল যে লয়ে সিনি মানে কম্পমো ডাক্তার মানে সিনি লো দাঁড়া না হি মানে যে কনসার্ন দাগায় ওকে কনসার্ন দাগ বা তার সিম পার্সন হওয়ার ফেডাক মানে তারা গেছে করে অদ মানে একসিনি এসে প্রেসক্রাইব নমসানে তারা গেছে গেছে ফলো করতাক সেঙ্গরি নিয়ে মানে সেকেন্ডারি এডুকেশন মানে ইমপ্রুভ করাতে মানে কোয়ালিটি এডুকেশন আনিবেতে আরেক কানালো দেখিতে টু রিমুভ জেন্ডার সোশিও ইকোনমিক্স এন্ড ডিসএবিলিটি ব্যারিয়ার্স as you know SSA is a scheme for elementary education, isn't it? Then that's SSA also wants to remove the barrier, gender barrier, socio-economically economics barrier, isn't it? So such I mean like okay like that SSA here the RMS also want the same thing, okay? Manek SSA wo jen hor pe ne ami hor pe tu SSA wo side dolo de jene na hi manek hiyote gender manek miler motor, okay? 12 মিলের মোটর যে এডুকেশনের মানে তারা গ্যাপ আগে অনেক মেনুন হাই মানে সরি মানে মানুষজনের দে মরতনলে হাই মিলে গুণ হম ঠিকছেন তারা মানে পেস নতে দনে মানে সমান সমান ব্যালেন্স ওভার চেষ্টা করি সে দেশ যাব নে এলিমেন্টারি এডুকেশনত ঠিকছে ইয়দো জেন্ডার ব্যারিয়ার আন মানে ইয়দো না হে মিলে মরদর যে প্রবলেম আগে ওকে বা মিলে মরদর যে মানে ইমপ্লেন্স নাগে সিনি নাহি রিমুভ করবে তে সেকেন্ডারি আরএমএসএ কান অবজেক্টিভ আগে আর হলো সোশিও ইকোনমিক্স মানে তে মানে সমাজৰ টেঙা ভয়েছে যে মানে যদি ইনকাম সিনি মানে যে ব্যারিয়ার্স ফাইনান্সিয়াল ব্যারিয়ার সিনি নাহি রিমুভ করে দিবে তে আর মানে মূন্য হরছি ব্যাক ইন্ডিয়া নরে ওকে ইউ তো এটা ছাত্র গুণরে সিদে যারা লেগাসি কোনসি গুণরে বুঝছনে দেন আর হলো ডিসএবিলিটি ব্যারিয়ার্স মানে তুমি হর এক দাগি এমন মানে ছাত্র চিলড্রেন আগন মানে ডিফারেন্ট লেভেল পার্সন অন দেয় মানে প্রেজেন্ট টার্মস অন দেয় আমি আগে হ্যান্ডিক্যাপ হই হ্যান্ডিক্যাপ ন হন কোনো বুঝছো নে সে এডুকেশনালি ডিফারেন্টলি এবল বা সোলো ব্লুমার হন দেয় আইতে আইতে ফুদন দিয়ে বিলেছি মানে সে তারা মানে ব্রেনার নর্মাল হয়ে পারে ওদের কানে মানে প্যারালাইজ হয়ে পারো বা যেখানে আর হাত পেঙা বুক হাতং ঠিক সে ডিজেবল মানুষ আগন আর বাচ্চে আদুর অনেক সিগুনরও মানে ব্যারিয়ার্স আনে যেন লাগেছেন মানে দিবেতে এসে তারা যে হয়তো আগে অনেক ব্যারিয়ার্স প্রবলেম আগে হয়তো আগে ব্লকেজ আগে আছেন নাহি রিমুভ করে দিবেতে ওকে মানে আদুর স্কুলে যাওয়ার মনে হয় তাই যে নেওয়ারে হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন তারা হুইল চেয়ার একান দিব অনেক চেঙরি নেয় মানে ইন্টারভেনশন লই দেয় রে Then the next point, universal access to secondary level education by 2017, that is in the ends of the 12 5-year plans. Okay, now here you see this scheme, okay, RMSA desire, okay, desire universal access to secondary level education, all right, by 2017. It's meant by the ends of 12 5-year plan. তুমি তো হর মানে ইয়ে তো তলো দে RMSA বো সাইড দিলো দে মানে বেক সেকেন্ডারি এডুকেশন পেদাক বেক জুনা সেকেন্ডারি লেভেল এডুকেশন মানে ছাত্র উত্তন মানে যেবার অক্তয়ন চিগুন ক্লাসেত মানে খরচ গরি আগন মানে চিগুন 2017 মানে সেন মানে ইউনিভার্সাল অদ ব্যাক মানে ইন্ডিয়ার যে দুঃখ মানে এক্সে করে এলিমেন্টারি এডুকেশন কমপ্লিট করি না সেকেন্ডারি এডুকেশন মানে 2 জিবের মানে সমিবের যে অনেক রেডিও আগন বাত হিন্দু জেনে বাতন ঠিক সেঙ্গল মানে যে বার দ ব্যবস্থা হি করি দে হবে অনেক ঠিক সেঙ্গল নে বেকুনে সেঙ্গল যে দাক এনরোল দাক 2017 বিদ্রে এস কুমসে দে ওখানে মানে সে দাও বিদি যে গো 2017 অলরাইট তাই হিন্দু মানে সে বিদ্রে সে দে আই উই ডোন্ট নো ওকে whether it's অ্যাসিভ অর নট কিন্তু আমি যদি তার মানে যে গান ট্রেস করে দিই হয় ওকে অ্যাসিভ মেনান যে হওয়ার পেবং মানে ডিটেল হইনো বারে ইয়ে তননি
আগে চিনিও বেকানে ডিটেইল হয় নবারে বেজ লেংদি হয় অলরাইট দ্যাট তুমি হর ফ হকেনা সে দে 12 5 ইয়ার প্ল্যান তুমি যে হর আমা ইন্ডিয়া মানে 5 ইয়ার প্ল্যান যে চলে পাস 5 ইয়ার প্ল্যান তুমি ক্লাস 10 অর এস এচ পড়ছো ইকোনমিক্স জানে জকা মানে সমলতন ধৰি মানে ইন্ডিয়া ইকোনমিক্স and growth হয়ে সেঙৰি নে তুমি যে এস এচ দাগে মানে ইকোনমিক্স পড়ছন নো সো দাগে দে হি ফার্স্ট 5 ইয়ার প্ল্যান 1951 অবিদ্রে যে ইকোনমিক্স লেভেল মানে ইকোনমিক্যালি মানে ইন্ডিয়া বারে বেগওয়াদে মানে 1951 আতনরি 56 দয় সে 5 পাস 5 ইয়ার প্ল্যান করিও সো দো হইও ঠিক সেঙরি তুমি যে 10 থর যখন ইয়দো মানে পাস 5 ইয়ার প্ল্যান যে 1951 to 96 মানে তেও ধর দে সেকেন্ড 5 ইয়ার প্ল্যান মানে হলো দে no sorry 12 5 year plan no 12 5 year plan মানে জীবনা হে 2012 to 2017 doge je ko plan chole okay 12 5 year plan chole ese plan no da alright so next universal retention by 2020 are you see here in SS also it has the same okay as SS wants to achieve universal retention by 2010 no 2010 no video no যে SS bo universal retention means I mean stagnation dropout sini odia de retain hoto hor কথা না মানে ব্যাক ছাত্র গন্থে ডাগে স্কুল যারা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এনরোল হন স্পিন ওকে যারা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এনরোল হন বেকুন দ্রবাও নদাগ স্টেগনেশন নফে দাগ মানে বাজে নথে দাগ দ্রবাও নয় দাগ ফেল গুরি গুরি নথে দাগ মানে মানে সেন মানে সে দা 2020 তার মানে এবছৰৰ বিদ্রে মানে হে ব্যাক ছাত্র গন জীবন হে এনরোল গইছে ওয়ন হায়ার আই মিন সেকেন্ডারি এডুকেশন means high school বা higher secondary sigon nahi enroll oit tak mane continuously jara education jedak mane education lodak school jedak even say de mane 2020 bidre alright mane bajna te dak adorba no da school banna dak sotpa made so this is another okay means this slide okay this slide will show you the things the we can say intervention okay taken by RMSA মানে কি হি গরিব মানে হকানি যে লয়ে দে মানে স্টেপ লয়ে সিনি মানে এই স্লাইড তো তোমারা মই শো করিম অলরাইট जैसे 5 point okay alright important physical facility provided under the scheme RMSA scheme of bidre hi facility physical মানে তুমি হওয়ার পর physically মানে আমি হইব মুই ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হই মারাম তার মানে মহে গান কোদা প্রেজেন্ট ন দিয়া সব জানি বা হয়তো মনে মনে প্রেজেন্ট হই দেয় ফিজিক্যালি মানে থাস গরি নি বাত তাক কেন মানে সে মোরালি প্রেজেন্ট ন দিয়াই ফিজিক্যালি আই ওকে ঠিক সে ওর নে ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিস যে ফ্যাসিলিটিস মানে মানে দিগাও যাব বা হয়তো দরি থাজো করি পারে অলরাইট মানে জিনি লাগে আই দে সে ফ্যাসিলিটিস জানে আলাদা হি দে additional classroom মানে classroom বানে laboratories libraries other crafts room toilet block drinking water provisions and residential hostel for this and remote areas I hope it is a bang den horibo won hi hoy last time kar hoy dong drinking water provision মানে হেবার পানি মানে ব্যবস্থা করে দিতে গায় দে স্কুল আনিত তেনে লা কা last না residential hostel যে তুমি যে হরব resident হতে গড় তার মানে গড়দকে হোস্টেল দ মানে মাস্টার উনতে ইন রিমোট এরিয়া আছে রিমোট মানে রুরাল মানে মানে গরিব আদাম জিনে দাগে মানে সে আদাম মানে মাস্টার উনতে না রেসিডেন্সিয়াল হোস্টেল মানে মাস্টার উনতে পারে পারা নিকল হোস্টেল বানি দাগায় গড় বানি দাগায় দে There's important quality intervention provided under the scheme RMSA মানে the quality intervention for making the higher secondary education well or good quality okay alright মানে higher education কম quality bane batte holo de oto kane intervention মানে initiative or step loe de okay sinala hi appointments of additional teacher to reduce PTR ratio to 3:1 okay ye to de hi for if requires okay RMSA may appoint additional teacher alright in order to reduce pupil teacher ratio alright to 3:1 মানে গেন থাকতে হি দে
লাগিলে মাস্টার ল দেওয়া দে এডিশনাল মাস্টার ল দিদাক মানে ফিটিয়ার রেশিও মানে মাস্টার আর ছাত্রর যে রেশিও আনাগে মানে এক মাইতর হয় জন পরিবারে আয় নি ঠিক সেহরে না হেচে রেশিও মানে সেকেন্ডারি এডুকেশনত হোমে দিবেতে যেনে তোমার মানিনো এক মাইতরে 30 জন কিন্তু ইউ সি হিয়ার এখানে স্কুলত মানে 1:80 নি এখানে স্কুল আগাদে প্রাইভেট স্কুল অনেক সে করে আগাদে 1:60 1:70 মানে একজনে 60 জন একজনে 80 জন কিন্তু RMSA ওয়াজলে হয়ে যায় একজনে 30 জন বানা মানে এক ক্লাসত মানে 30 জন একম অনেক সে 30 জনে একজনে মানে 30 জনের বানা পড়ে দাও মানে হয়ে যায় সিগুনতে পিটিআর রেশিও আনো দাও একজনে 30 জন বানা এক মাস ধরে 30 জন ছাত্র পড়ে দাও অলরাইট এর নহরছি এ তো থা মানে তো একান স্কুল 5 মাইতরে 5 তারিখ 150 তার মানে জন 30 জন হলে 150 ছাত্র ভাগ সে নহরছি ওকে ধরছো এক ক্লাসরুম 30 জন দাগ অলরাইট সিম্পলি দে সতলে হতে চালে এক ক্লাসত 30 জন দাগ অলরাইট যে মাইতর সম্ভব 30 জন ভেদ বানা সতো নি দে ফোকাস অন সায়েন্সর মানে ফোকাস করি নে মানে গুরুত্ব দিনে ওকে রিংসে নে আই সেনে সে আই দে ম্যাথমেটিক্স ইংলিশ এডুকেশন ইন সার্ভিস ট্রেনিং অফ টিচার মানে সাবরি করতে করতে যে হওয়ার পরে তুমি ডাইট ট্রেনিং ও যে এসএসএ বইও ছেঙ্গুড়ি দর দিতে নি ইন সার্ভিস ট্রেনিং অফ টিচার মানে সাবরি মাস্টারের সাবরি করতে করতে হয় মাজর ট্রেনিং ডাইট ট্রেনিং ও যেনকে ডিএলএড এক্সাম ছেঙ্গুড়ি দিবেন দাও নি ঠিক ছেঙ্গুড়ি নাহি বে হয়ে দে RMSA মানে ছেঙ্গুড়ি ইন সার্ভিস ট্রেনিং মানে মাস্টার সাবরি পেয়ন ডিউটি সাবরি করতে করতে ট্রেনিং সিগুনরে মানে ইমপ্রুভ করতে থারায় There are the science laboratories, information communication technology enabled education. মানে ICT enabled education মানে যেনে আমরা তুমি হাই স্কুল আনি গভর্নমেন্ট হাই স্কুলত বা হায়ার সেকেন্ডারি গভর্নমেন্টে ল্যাপটপ বা সরি কম্পিউটার ওকে কম্পিউটার যে দে I hope so okay here in CDC also many schools receive those facilities alright সেগুলো মানে এই দুই CDC ভিডিও যে মুই শুনদং বা দেখং ওকে কম্পিউটার যে ফেয়নিক স্কুল হিন্দু পড়ে নহরান দেয় ওকে হিন্দু পয়সাকে মানে ICT এনেবল এডুকেশন তো মানে কম্পিউটার শিকলারে জানতে পারছে শিক্ষা দিদাক তাই কারিকুলার রিফর্মস এন্ড টিচিং লার্নিং রিফর্ম কারিকুলাম হতে মানে তুমি যে তোমার যে কো সেপ্তারও পড়ে দাও নি মানে পড়েও যে কারিকুলাম হারে হয় কারিকুলাম মানে স্কুলের যে বারে বিদিরে হাম করা যায় সিনে বেকুন কারিকুলাম যে ছেলে বাচ্চা যে কারিকুলাম বিদিরে আগে পেকিনো গেলে যে কারিকুলাম এসপোদর কারিকুলাম বিদিরে আগে বেকানি মিলে কারিকুলাম যে এসে নতে সিবেও রিফর্ম করতাম মানে নো গরিব বানে তাক লাগে দাও ওকে লাগিলে মানে কোয়ালিটি বেতে কোয়ালিটি এডুকেশন বেতে সেকেন্ডারি ওকে সেকেন্ড কোয়ালিটি সেকেন্ডারি এডুকেশন বেতে সিনেমা লাগিলে রিফর্ম করতাম আর ওদের টিচিং লার্নিং রিফর্ম মানে টিচিং মেথড তো যদি ইফেক্টিভ নহলে ধরে নবুজোর নে তুমি যদি নবুজোর দেওয়া মরে হওয়া নি মরে দিবে দিলে সার নবুজং তা মুই তো বাপু হন প্রসেসে বুঝিবে টিচিং না টিচিং লার্নিং রিফর্ম করতাম নে সে নয় আর নেক্সট হলো দ্য ইম্পর্টেন্ট ইকুইটি ইন্টারভেনশন প্রোভাইড আন্ডার দ্য স্কিম তোমার যে হইং ইকুইটি একজন যার যেন লাগাছেন দিদেক সমান সমান করে কাঞ্জি ন দিদাক ঠিক সে করে নাও নি গো হয়ে দিয়া মানে স্কিম হি মানে ইকুইটি বেলা হি ইনিশিয়েটিভ লয়ে যে স্পেশাল ফোকাস ইন মাইক্রো প্ল্যানিং প্রিফারেন্স টু আশ্রম স্কুল ফর আপগ্রেডেশন মানে সিগন প্ল্যানিং মানে স্পেশাল ফোকাস সিগন প্ল্যানিং বানাতে মানে সব গম গুরুত্ব দিনে দিয়ে সেনেরিনি সেনে সে গমে দালে সেনে সে বাবি সিন্দি মানে প্ল্যানিং বানানা ও দেয় না সিগন প্ল্যান যেতেলাই হয় সিগন গম বাবি সিন্দি গোরানা তাই প্রিফারেন্স টু আশ্রম স্কুল ফর আপগ্রেডেশন আশ্রম স্কুল হলো দেয় বেসিক্যালি হলো দেয় হিন্দু আগে যে হর হতো আশ্রম থান্দ দিয়ে গুরু খোলা আছে আশ্রম মানে শিক্ষা আশ্রম স্কুল যে আছে মানে ইকুনো আগে সে স্কুল আনে না হি সিনি না হি আপগ্রেডেশন ওদ মানে হাই সেকেন্ডারি এডুকেশন ওদ আয় নি আশ্রম তুন সে আপগ্রেডেশন ওদ The preference to areas with concentration of STS and minority for opening of school মানে আর দে মানে প্রিফারেন্স চয়েস করতাক এরিয়া অন চয়েস করতাক মানে মাইনরিটি কোন ST SC মাইনরিটি সেনে এরিয়া অন চয়েস করি স্কুল নাহি হুলিবেতে সে দাগ মানে প্রিফারেন্স লাগি গুরুত্ব দি দাগায় সে দাগ সে দাগায় চুজ করতাগায় Then special enrollment drive for the weaker section মানে তারতে special enrollment drive মানে হলো দে weaker section জীবন আগন মানে থিং আপ উই নেই ইজ স্কুল জেনারেল তারতে here weaker mistake is weaker spelling is incorrect okay WEE it should be WEAKER weaker section okay weaker মানে যারা নাহি লেগা হোম পারন সিগুন নরতেও নাহি স্পেশাল এনরোলমেন্ট ড্রাইভ মানে হায়ার এলিমেন্টারি এডুকেশন শিক্ষণ তো
the higher secondary or higher secondary te kore dia gon secondary education otte tarara nahi self enrollment drive mane hoyto voluntarily mane sale jado ai be RMSA bo ji ai tharode intervention ai there are more female teacher in school and several toilet block for girl are the mile master batch mane school ane engage gota engage oda gai there are the separate toilet block se de mile unoro banedak. All right, so these all are about Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. Okay, so now next is Jevunahi. This RMSA scheme has been revised. Okay, the norms and principles, some of its norms and principles has been revised by the governments of India. All right, so which norms has been effected since 1st of January 2013. Okay, 2013 how like norms and revise participants of private sector. It means that the NGO should voluntarily work, okay, for enrollments of these children in secondary education. All right, the single name the participants of private sector je agon sigon nahi participate watte nahi manek NGO ne mane jigon nahi je agon children agon. Okay, children mane tara school sung no padon school no padon undi buduboto wakko sector NGO ne mane private sector je gon private body do NGO ne that's NGO no non government organization no sigune voluntarily ham gotta jena MCSU mane sajjo gore ani bile ko secondary education ba higher secondary bile enroll watte tar bile sujung nei ba sujung no par secondary bol do no ne mane hole o tarara je boddi gori do no secondary ne ai mane private sector mane participate on the do ni the quality improvements there are the traditional school ane je de mane yoga environment education sin no payo ni tik se or ne revise gichi de norms so revise gichi se principal no da kan quality improvement hudu yoga education di dag environmental education dag anna kan. Okay, the ICT facilities to wo age hor pe ani ICT pe ye hindu to wo asne bare dag. All right, then access and equity jose jese o daga na de secondary education pe batte aro mane khonguri pe bak jar jenguri laga senguri pe batte mane nahi ibe aro je 2013 no mane implement gochun. Okay, I am revise gochun de ai there are fundings aro mane thenga huye mane action horne share goron state government or central government sharing sini age. Okay, I am not going in detail because it will be too lengthy. All right, so these are about these hours about RMS. All right, I hope you have understood it, and I hope you will also search it, Google it. Okay, you will search in the internet because this RMS is not available in your book. It is not written. Unluckily, it has been given by MBSE in the reduced syllabus. All right, that's why you have to learn it. Okay, but it's good for you. All right, you can know it better, or you may have lots of knowledge about RMSA, SSA. All right, then RUSA also. Next will be RUSA. Okay, that is the last topics RUSA, which is given in your reduced syllabus. Okay, that also will be dealing very soon. Okay, thank you, my dear student. Have a watch on it. Okay, thank you.